und wir freuen uns heute auf wieder eine ganz außergewöhnliche Verkostung. Burgund Teil 2. Wir haben von der Sommelier Union Austria ja gemeinsam mit dem Weinhandelshaus Derksen eine Kooperation und wir dürfen euch hier ganz tolle Weinverkostungen präsentieren. Und weil das Burgund-Seminar so toll angekommen ist, haben wir uns entschlossen, einen zweiten Teil zu machen. Und ich könnte mir fast vorstellen, dass das auch nicht der letzte Teil war, den wir über das Burgund haben, weil es einfach so spannend ist. Ich darf mich zum einen ganz herzlich bei der lieben Dagmar Groß bedanken, die uns wieder die Technik macht. Vielen herzlichen Dank, Dagmar. Und natürlich auch die Voraussendungen abgewickelt hat. Dann darf ich unseren großen Moderator von heute vom Weinhandelshaus Derksen, den lieben Roland Bedotki, ganz herzlich begrüßen. Lieber Roland, danke dir. Wir freuen uns schon auf deine Ausführungen. Ihm zur Seite natürlich der Peter Lamprecht. Wer von euch Fragen hat, auch für Coravin, das System, mit dem man Weine jederzeit und immer wieder verkosten kann, bitte, da könnt ihr euch an den Peter wenden. Jérémy Oyer, du bist auch wieder da. Recht herzlich willkommen. Die große Runde zusammen. Und wir haben einen Ehrengast heute wieder. Und zwar den Exportmanager, den brandneuen Exportmanager der Domaine Favelay, Mathieu Lenot, ein vielgereister in der Weinwelt von San Francisco, Champagne, Bordeaux, nun in der außergewöhnlichen Weinbauregion Burgund gelandet. Ich möchte nicht länger aufhalten, denn wir sind alle gespannt. Ich möchte mich noch ganz herzlich nochmal bedanken für die wunderbare Weinauswahl und ich freue mich auf die nächsten spannenden 1,5 Stunden und ich gebe euch einen ganz, ganz wichtigen Tipp. Aufpassen, was gesagt wird. Denn wir haben natürlich wieder ein Gewinnspiel und das sollte sich keiner von euch entgehen lassen. Also fest aufpassen, was gesagt wird. Und ich leite somit schon über zu dir, lieber Roland. Es ist an dir, uns in die zauberhafte Welt des Burgund zu entführen, von den Dorflagen zu den wirklich Grand Cru Lagen. Vielen herzlichen Dank und einen schönen Nachmittag. Ja, auch von meiner Seite einen wunderschönen Nachmittag. Ich freue mich, dass so viele Teilnehmer wieder sind. Ich glaube sogar mehr wie letztes Mal. Wir haben ja dort versprochen, wir werden auch was Rotes verkosten, nicht nur die Weißweine aus dem Burgund. Und nachdem das heute so eingeteilt ist, sage ich einmal, haben wir jetzt im ersten Block 3 Weine und dann wird Mathieu Favelay ordentlich vorstellen und dann haben wir den zweiten Block an Weinen. Wir sind heute bei wir starten mit einem ganz kleinen Weingut, Cachat-au-Quidron. Wird nicht jeder Mann oder jede Frau kennen, was aber nichts macht. Beim Handelshaus Derksen ist diese Kellerei auch erst seit 2 Jahren im Portfolio. Und wir starten mit einem kleinen Pinot Noir. Zum Cachat-au-Quidron ist noch zu sagen, das Weingut ist nur 10 Hektar groß. Davon ist ca. 60% Rotweinanteil, 40% Weißweinanteil. Wie gesagt, Familienbetrieb, biodynamisch bewirtschaftet. Legt irrsinnig Wert auf die Weingärten und was im Keller passiert und ist wirklich klein, aber fein. Und wie gesagt, ein kleines Weingut mit 10 Hektar, was ja in der Burgund alltäglich ist. Die Vielschichtigkeit ist ja berühmt und bekannt. Und wir starten mit einem kleinen Bourgogne Pinot Noir 2019. Also ihr dürft euch den bitte einschenken. Ich hoffe, ihr habt das alle so gemacht, wie das die Dagmar ganz toll in der Aussendung geschrieben hat. Die Weine einmal rausleeren, wieder zurückleeren. Sie brauchen wirklich sehr, sehr viel Luft. Auch der ganz kleine Bourgogne Pinot Noir braucht dementsprechend Luft. Wir haben das auch im Büro gemacht, am Vormittag umgeleert, wieder zurückgeleert. Und jetzt haben wir es vorverkostet und jetzt wird die Geschichte spannend. Ja, kannst du einschenken. Ja. Also bitte alle mal einschenken. Das Weingut liegt in dem Dorf Ladouille-Sérigny. Dort ist die Kellerei und die Weingärten befinden sich auch in unmittelbarer Nähe. Und sie haben 10, 2 weiße und 8 Rotweine im Portfolio und wir kosten heute 2 Dorflagen, wie man so schön sagt.
musst du auch noch mal, das war, glaube ich, der letzte von vorher. Jahrgang ist 2019. Die Liste ausgefertigt haben, war 19 noch genug auf Lager. Mittlerweile haben wir da jetzt die vorletzte Flasche bei uns und Jahrgang 20 ist aber auf Lager. Also das, was wir heute da trinken, vom kleinen Pinot, sind die letzten Flaschen mit euren Verkostflaschen rausgegangen. Das muss ich euch im Vorfeld dazu sagen, ohne euch da jetzt eine lange Zunge zu machen. Das ist leider so. Also bitte einschenken. Von der Farbe her ganz typisch, helles Rot, klar, kein schwarzer Kern. In der Nase haben wir uns geeinigt, so ein bisschen Sauerkirsche, ein bisschen rotbeerig, ganz ein feines Tannin, ein seidiges, am Gaumen elegant und saftig, mit einem weichen Tanninstruktur und einem schönen Trinkfluss. Das war so meine und unsere Analyse. Jeder wird das jetzt ein bisschen anders empfinden, aber das ist so eine kleine Richtschnur für diesen kleinen Einstiegsburgunder. Was auch noch dazu kommt, wenn man sowas findet, so einen kleinen Pinot zu einem Preis, wie man in Österreich auch suchen muss, dann macht das natürlich doppelt Freude. Wie geht es euch damit? Sehr gut. Trinktemperatur haben wir auch heute einmal kurz diskutiert. Ich habe ein paar Sachen auch nachgeschlagen. Also überall war die Empfehlung zwischen um die 16 Grad, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin da auch dafür. Manche wollen es ein bisschen temperierter, 17, 18. Meine Empfehlung tendiert auch eher zu 16 Grad hin, weil in den großen Burgundergläsern erwärmt sich der Schluck so schnell und dann ist mir gleich mal 1 Grad drüber und wärmer sollte eigentlich nicht sein. Gibt es ein Feedback von den Teilnehmern? Alles gut? Hört uns jemand? Ja. Ja? Wir hören nämlich euch nicht. Ja, aber wir waren nicht. Das ist Absicht. Okay, passt. Ja, das war jetzt. Über Chat können die Leute zum Schluss dann austauschen. Okay. Zur Vinifizierung ist vielleicht noch zu sagen, im Groben, Vergärung im großen Holzgärständer, dezenter Fassausbau und bei der Entrappung ist es so, wir haben halt 3 verschiedene Winzer und jeder verfolgt ein bisschen eine andere Stilistik. Einer macht die komplette Entrappung der Trauben, der andere teilweise, der andere 60-40 und der Holzeinsatz ist generell, muss man sagen, geht tendenziell in den letzten Jahren stark zurück. Also der Holzeinsatz rückt ein bisschen zurück und die Frucht und der Tannin und der Gerbstoff, der in den Stielen und den Kämen und in der Schale ist, das rückt alles in den Vordergrund, muss man so sagen. Also der Holzeinsatz geht wirklich stark zurück. Und die Qualitäten, einige werden ja dabei sein oder die meisten, die Burgunder ja schon sehr lange trinken. Also für mich hat sich Burgund mit dem Jahrgang 90, 91 ist für mich Burgund so richtig gut trinkbar geworden. Vorher war das doch sehr oft sehr anstrengend und sehr komplex und nur in sehr, sehr guten Jahren haben die Weine wirklich Spaß gemacht. Aber ab dem Jahrgang 90 kann man sagen, das ist jetzt mittlerweile 31, 32 Jahre her, hat sich viel getan und die Qualitäten sind dementsprechend in die richtige Richtung gegangen.
Und was für jeden Weinliebhaber wahrscheinlich ganz wichtig ist, wir haben immer dort das Terroir und wir haben auch im Prinzip nur 2 Rebsorten, über die wir immer diskutieren. Das ist einerseits Pinot Noir und auf der anderen Seite Chardonnay, und ganz im Süden ein bisschen Gamay. Und es gibt noch einige autochthone Rebsorten, die haben wir aber heute nicht dabei. Wenn ihr so wollt, könnten wir den zweiten Wein einschenken. Wenn noch jemand eine Frage hat, bitte raus damit. Ich habe auch Kollegen da, falls ich nicht alles weiß. Also heute bin ich ganz gut besattelt. Nein, scheint nicht so. Seid ihr bereit für den zweiten Wein? Ist das okay? Eine Frage? Ist das ein Bio-Weingut? Nein, biodynamisch, aber es ist nicht biozertifiziert auf der Etikette. Noch eine Frage? Biodynamisch zertifiziert? Nicht, nein, ist nicht zertifiziert, aber sie arbeiten biodynamisch, aber es ist nicht zertifiziert. Ja. Nicht zertifiziert. Nur sie arbeiten biodynamisch. Sie arbeiten biodynamisch, aber es ist nicht zertifiziert. Auf der Flasche. Aber nicht zertifiziert. Ja, das ist wichtig. Die arbeiten biodynamisch, Ja, aber nicht zertifiziert. genau. Danke. Exakt. Sauvigny Le Bon. Die zweite Wein, Sauvigny Le Bon 2019. Die Vigne, das heißt, es ist jetzt eine Dorflage und die Dorflagen sind insofern ein bisschen in den Vordergrund gerückt, weil die Qualitäten mittlerweile so gut sind in den Dorflagen und noch leistbar sind, weil wir sind mittlerweile bei den Dorflagen, wo wir ungefähr vor 10 Jahren waren wir dort bei den Grand Cru Lagen vom Preisniveau her. Mittlerweile sind aber die Dorflagen qualitativ so gut geworden, dass sich das wieder ein bisschen zugunsten des Konsumenten eingependelt hat. Also diesen Wein 2019 gibt es noch, den kann man auch noch bestellen und ordern. Nicht so wie beim Vorgänger, der ist seit dieser Woche ausverkauft. Aber diesen Sauvigny Le Bon, den gibt es noch. Unsere Verkostnotiz bzw. meine Verkostnotiz war ähnlich wie beim Vorgänger, ein bisschen komplexer, eine Spur wärmender, etwas Zedernholz, jedoch auch sehr fein und elegant. Am Gaumen ein bisschen kerniger, ein bisschen mehr Struktur, aber trotzdem saftig und schön im Abgang. Gut. Noch Fragen zum Wein? Wem schmeckt das? Überhaupt nicht? Und die Reihenfolge? Das wäre dann keine Frage. Es ist nicht so primär fruchtig wie der erste, aber mehr Würze, ein bisschen mehr Würze, dichter, aber trotzdem sehr saftig, seidig. Wein. Ja, der nächste. Ja. Können wir den dritten Wein einschenken? Ist das okay? Ja? Ja. Ja, okay. Während ihr einschenkt, jetzt kommen wir von diesem Wein Jacques Prieur. Da haben wir heute nur einen Wein. Jacques Prieur gibt es seit 1868, wurde das Weingut das erste Mal urkundlich erwähnt. Der Hauptsitz ist in Merceau, südlich von Bonn. Und seit 1988. Danke. Danke, ciao. Also, okay. Seit 1988 sind die Besitzer die Familie Labrière und die 6 Kinder vom damaligen Jacques Prieur. Also das Gut ist, das wurde so gehandhabt, das Gut wäre verkauft worden und
dass das nicht passiert, hat eine französische Familie aus dem Beaujolais, La Bruyère, hat sich dort mit eingebracht und dadurch ist das in französischer Hand geblieben. Das Bemerkenswerte an Jacques Breuer ist, es hat doch 21 Hektar für die Burgund, das ist schon ganz beachtlich. Und sie haben davon 1/3 in Grand Cru Lagen, das ist noch einmal sehr, sehr beachtlich. Und hat circa 11 Hektar Pinot Noir und 10 Hektar Chardonnay-Anlagen. Bei der Vinifizierung geht er eben diesen Weg fast bis zur kompletten Entrappung, je nach Wein und Jahrgang. Vergärung im großen Holzgärständer und auch ich kenne mittlerweile jetzt 16, 17 Jahre die Weine von Jacques Breuer und auch bei ihm ist die Tendenz vom Holzeinsatz dezenter geworden, zurückgegangen. Also wir haben bei den Grand Crus teilweise nur 30 bis 50% neues Holz, muss man auch dazu sagen. Und die Weine für mich spiegeln immer eine ganz tolle Eleganz und Finesse, egal welcher Wein von ihm ist. Ich freue mich jetzt schon auf den Clos de la Fuguine. Premier Cru sind wir da schon. Ja. Das ist eine intensive Farbe für Burgund, oder? Roland? Für Burgund, ja, es gibt noch dunklere, es gibt auch hellere. Ich würde das so als goldene Mitte bezeichnen. Generell finde ich, dass die ganz hellen Burgunder weniger geworden sind. Ich glaube, das rührt daher durch die größere Entrappung also der Traube, hat man dort ein bisschen mehr Fruchtausbeute dann im Gärständer. Hat mir zumindest zumal ein Kellermeister erklärt. Da haben wir jetzt wirklich ganz einen weichen, herrlichen, langen Duft, ein bisschen schwarze Kirsche, Preiselbeer, Marmeladekompott. Wir haben ein bisschen herumgedüftelt, was könnte es sein. Er verändert sich auch permanent im Glas. Er hat eine ganz elegante, feine Holznote, fast nicht erkennbar, aber am Gaumen merkt man es dann, es ist doch da, aber es ist so perfekt eingebunden, dass es einfach ein Genuss ist. Und es ist irrsinnig fein, saftig und finessereich am Gaumen und mit einem ganz feinen Tannin ausgestattet. Also das macht wirklich Freude. Und das ist jetzt Jahrgang 19 und natürlich würde ich sagen noch 2 Jahre Minimum zu jung. Minimum 2 Jahre, eher 3. Ja, das wärmt schon. Ja, dann ist Pause. Gibt es dazu Fragen zu Jacques Breuer, zu dem Wein? Er hat natürlich auch, wenn man es vergleicht mit dem Vorgänger, nochmal um 10-20% konzentriertere Schlieren, also Kirchenfenster. Sieht man in dem großen Burgunderglas ganz, ganz toll, muss man auch dazu sagen. Obwohl der Alkoholgehalt, glaube ich, gleich ist. Ja. 13, ja. 13,5. Das ist wirklich sehr elegant, wirklich sehr fein. Auch die Säure, die Tannine. Was zur Lage? Wie groß die Lage ist, Clos de la Fuguine. Es ist eine Premier Cru Lage, wie auf den Hektar genau groß, kann ich jetzt nicht sagen, aber wir können das kurz nachschlagen. Wie gesagt, das ist eine Premier Cru Lage, definitiv. Er besitzt ja über 14 Premier Cru Lagen besitzt Jacques Breuer. Das ist beachtlich für die Burgund, muss man auch dazu sagen. Ja. Und diverse Monopollagen. Also er hat wirklich keinen Einstiegsburgunder sozusagen. Und das ist
Das ist kein Monopol. Das ist Prämisse. Monopol. Ja, ja. Aber Monopol. Ja, ja. Diese Monopollage. Ja, Ja. Müsste das vielleicht anders schauen? ja, ja. Also 1,60 Hektar. 1,6 Hektar ist die exakte Größe. Steht aber nicht dabei, ob er die sich mit einem anderen Winzer teilt oder ob ein... Nein, ist eine Monopollage. Ist ein Monopol, gehört also. Ja, 1,60. 1,6 Hektar. Da kann man sich die Flaschen ungefähr ausrechnen, was da rausgehen jedes Jahr. Ne? Ja, 1,6 Hektar. Ist nicht so viel für den Weltmarkt. Mit dem ersten Block sind wir durch, wenn Sie keine Fragen mehr habt. Die Preise seht ihr alle, glaube ich, jetzt. Ja. Und jetzt ist Jeremy dran und Mathieu. Dann machen wir wieder Wein. So, a bit, just like for the last tasting, we switched to English a bit. Mathieu Luneau, who is with us, understands a bit of German, but please, when you want to have some questions for him, please do it in English. So I'm very happy to introduce you to Mathieu. Mathieu Luneau is the export manager of Domaine Faiveley since November. And before that, he was in charge of Champagne Joseph Perrier. And his first job was in Bordeaux, working for a wine merchant in Bordeaux after school. And I have to say, it's a second pleasure to say that we have been studying together in Bordeaux. And then I went to Austria when Mathieu went to California. So he was spending 2 years in California, working for a Bordeaux wine merchant, then moved to Champagne, to Besserat Belfond, who is owned by the group Lançon, and then working a bit more of 3 years for Champagne Joseph Perrier, and now in charge of this wonderful Burgundy estate since November. So the first Burgundy tasting, we had the pleasure to have Faiveley with us. And now I let Mathieu speak about the red wines and a bit more info about the family and the estate. Thank you, Mathieu, for being with us. Absolutely. Good afternoon, everyone. Thank you for accepting me to speak in English and not in German. To be very, very honest, I do speak English every day, not German every day. Unfortunately, I need to change that the next time I'm coming to Austria in order to be able to speak in German with you. I'm very, very pleased, very honored to be with you this afternoon to spend a little bit of time to discuss about, of course, Domaine Faiveley, the uniqueness of Burgundy, the uniqueness of this beautiful family story. In order to help you really understand Domaine Faiveley, where it's coming from, its roots, and most certainly its philosophy, I'm going to share my screen. So we're going to discuss through the next points together. I think it's important for everyone to remember that indeed Domaine Faiveley is first and foremost a family estate. The 7th generation is currently leading the estate today. Erwan, who took over his father in 2005, and then Yves, his sister, actually joined him in 2013. So they both lead the estate today. So that's definitely very important that we talk a little bit about the family story. Just a few things about, the distribution, the current distribution in France and of course abroad. That's definitely very important before we go directly to the 4 different wines that you are going to taste this afternoon. So let's switch quickly. So it's, as I say, 7th generation of commitment. So 7th generation family estate. Which is very important, and this is the biography that you can see today. That the first Faiveley, who actually created the estate, was in 1825, and it was Pierre Faiveley. But the first parcels, acquisition of the first parcel was in 1873-74 by Joseph. And this is where we've been acquiring our Clos des Cortons Faiveley, which is a very important climat for Domaine Faiveley. Then, as you can see through the history, we've got a fantastic dedicated person in the family that actually expanded the estate.
François, then Georges, who actually was one of the founder of the Taste de Vin, Chevalier du Taste de Vin Brotherhood in 34. So definitely someone who helps a lot the estate to actually move forward and keep this energy and dynamism that is being characterized today. Another important person was certainly Guy Fevlès, the grandfather of Erwan and Yves, who actually purchased the first parcels of vineyards in the Côte Chalonnaise. And since we're going to start the tasting with the Mercure Vieille Vigne, it's very important to remember that we remained today, thanks to Guy Fevlès Vision, the biggest owner of vineyards in Côte Chalonnaise. And it's definitely a fantastic asset for us in our history, including, of course, some of the clos and monopole that we have. So, of course, le Clos du Roi, la Framboisière, le Clos Rochette in white, and Clos des Miglots. So Erwan and Eve father then, François, who made the acquisition of new wine, of course, including the Clos de l'Écu and Clos des Issards, so Clos de l'Écu in Beaune, and then Clos des Issards as well. And finally, Erwan and Yves today, so the 7th generation of the family. They are definitely keeping the good work since at their predecessors actually did by preserving this viticultural heritage. And they continue to acquire as well new estates and expanding the estate. And the last, let's say, acquisition was made in 2013 when we did acquire an estate in Gevrey-Chambertin called Dupont-Tisserandot, which makes us today one of the most important owner in Gevrey-Chambertin. And we will taste Gevrey-Chambertin today, right after the Vieille Vigne, the old vine Gevrey-Chambertin. So the domain in figures, always important to understand where we stand at today. We are definitely one of the big one, but one of the big grower in Burgundy. We are the second vineyard owner in Burgundy with 127 hectares total, 60 appellation in ownership, 6 climat in monopole, 12 Grand Cru in ownership for about 13 hectares, and 25 Premier Cru in ownership for about 26 hectares. So that gives you a little bit a vision of what the family in 7th generation have been able to achieve in order to showcase first the diversity of Burgundy by just investing in very, very different areas. And of course, by transmitting the DNA, the identity, the philosophy of the family regarding that, vineyards growing, vines growing. And I think it's very important to see that this achievement is less than 2 centuries is absolutely quite amazing. Just a few more in detail figures for you that will give you an idea of where we stand as again. We are the largest grower in Gevrey-Chambertin in the appellation, third largest ownership in Nuit Saint-Georges, largest ownership in Mercure, in Côte d'Or. So globally, we are the largest ownership of Grand Cru and Premier Cru. So that's clearly something very important, again, for being able to showcase the diversity. And if you discuss with Jérôme Flous, who is our chief winemaker, he is absolutely has a fantastic knowledge of the different terroirs. And it's beautiful to have this opportunity to be able to understand a little bit of different climats and terroir from Burgundy. So a little bit more technical, we won't go too fast, too slow on that. We have 3 vat houses today, 2 in Nuit Saint-Georges, where we have our headquarters, of course, and 1 in Mercure, of course, since we have quite a good amount of vineyards over there. So the cellars and vat house in figures, as you can see on the right, it's approximately 3,100 square meters of cellars. And then you can read it, of course, 36 thermoregulated vats, 2,700 barrels, including 500 new oak barrels every year. So it's quite a huge investment every year in order to achieve this quality objective that we have in all the wine that we are producing.
So Jerome Fluss is the chief winemaker. So he's the person, certainly was one of the most important person after R1 and F, because he's definitely defining with R1 and F the direction that we're taking for the wine. Has a fantastic background because working for a Burgundy estate such as Fèvre for 15 years, he's originally coming from Bordeaux. So it's a Bordeaux person actually vinificating Burgundy wine. And you know the fantastic relationship that Burgundy and Bordeaux people had in the past. And this is always quite a funny story to have. So he's perfectly acquired the distinctiveness of Burgundy and of our terroir. And he's definitely striving for excellence by working in the vineyards, of course, but also in the cellar. So here is a couple of things that he has been setting up with the team internally in order to enhance the quality potential in the grapes. So first of all, first and foremost, we need to discuss a little bit about the terroir, preserving the terroir. So from the vineyards to the sorting table, of course. So the philosophy of Jérôme is very much linked to terroir viticulture. So it's very important to keep that in mind. Everything is actually vinificated separately. It's going at most detail as you have one team per appellation. There is not, one team who is doing everything. There is one team per appellation. And I think it's very important to keep that in mind, meaning that each team actually knows perfectly the terroir that they are covering. So, of course, the typical technical aspect of the vinification, Guyot pruning system, disbudding, thinning and leaf stripping. Of course, we are using the technology because this is clearly some helps that is very important, again, in our objective and reach of quality. But in the meantime, we also continue to do what our predecessors were doing, what we call the old before us were doing. So manual harvesting and sorting, of course, and small crates, 20-kilogram crates, to avoid any skins of the berries to be crushed. Preserving a terroir, it's also happening in the vat house. So gravity system for the vatting, of course, very important. Cold soak maceration, spontaneous fermentation. We don't start the fermentation, also quite important. Of course, temperature control and static settling of the must, also something which is very interesting to keep in mind. Of course, then after announcing each terroir, we need to talk, we've discussed about the vineyard, we discussed about, the tank room. Now we're talking about the cellars with over 3,000 square meters of aging cellars. If you come one day to Nuits Saint-Georges, which I hope you'll be able to come very soon, you'll be quite amazed because we are currently using cellars in Nuits Saint-Georges, which are totally unique in the sense that this is cellars which were purchased by François Fèvre in the 70s. And those cellars were originally built for sparkling wine producers. And if you see those cellars, they are typically not Burgundy style. They are totally much more like Champagne style. So me coming from Champagne, I promise you, I was not too changed and traumatized by seeing these cellars because they were looking like Champagne cellars. And they were actually the architect of those cellars. So in the 19th century was actually a Champagne architect. And the idea was really to, at that time, to use the same Champagne technique to produce great sparkling wine. So we don't do any more sparkling wines in Fèvre anymore, but we still use those fantastic cellars, of course. Aging in oak barrels, you've seen the sum up about, the amount of barrels that we have today and what we're buying every year. 100% French oak, absolutely very important. Fine grain, of course. New oak barrels, 60% for the Grand Cru, and then we are declining the importance of new oak barrels if you're going down to Premier Cru, Village, and then regional. And of course, use of T5 for the Grand Cru, which are the bigger size.
Mathieu, just not to interrupt you, but there's one question about climate monopole. What is a climate monopole? I mean, I can maybe answer, you correct me if I'm wrong. Please go ahead. Monopole in Burgundy means that this specific appellation for this parcel is owned only by one family. So that means, for instance, if you want Clos des Miglans in Mercurey with a monopole from Faiveley, of course, you can buy some Mercurey Premier Cru from many producers, but Mercurey Premier Cru, Clos des Miglans is only produced by Faiveley. So, for instance, the wine we had before from Jacques Prieur, of course, you can have Bon Premier Cru from many producers who have a parcel in Bon Premier Cru, but Clos de la Féguine will only be produced by Jacques Prieur. That's what monopole means. It's only produced by one estate. It's important to remember that in Burgundy, I'm sure you already know that maybe, but you have close to 1,200 different clima reference since the classification in the AOC system in between 1927 and 1936. So that's clearly something which is very important. That in between those 1,200 different climas, some of them, of course, are going to be the size of half an hectare, and some of them can be a little bit more, of course, to 2 or 3 hectares. But you have a lot and very typical unique climate. And of course, this is quite a fantastic asset to be able to express the uniqueness of one single clima, you know, just by owning the entire size and the entire area. Okay. Enhancing each terroir, again, we're talking about a bespoke approach. So, of course, regarding the data of the harvest, it's important to say that since we are talking about, you know, a lot of different clima, and they are all reacting differently regarding, you know, the evolution, the ripeness of the grapes and the berries. So it is clear that each plot is harvested at ideal ripeness. So some years, everything goes well, and you can actually start somewhere, and then every day you just continue one day. Some days, some harvests, such as, for example, 21, you start one day, and then you need to stop for a couple of days because there is no other actual plots which are ready to be harvested. This can be very, very complicated to manage, but again, this is a question of reaching the highest quality as possible. And the time of the harvest is actually one of the most important moments and the biggest decision you take when you are willing and wishing to make the best wine as possible. So very, very important to think about that as well, between the good and the bad years in terms of climate. All crop vinification for certain parcels, and we'll have a couple of them, such as the last one that we'll taste today, which definitely contains some all crop as well, cap punching. And then combining tradition and modernity, of course, is vinification in wooden vats, thermoregulation, use of vertical press, nothing new regarding that. Okay, very fast. So of course you enhance each product after enhancing each terroir. So of course we're talking about a bottle aging cellars. We have close to 1 million unlabeled bottles from the finest vintage stock horizontally. We are bottling them in a certain way, labeling them in a certain way. We are waxing and enlivening large and special formats. And all the Grand Cru are number labels and packed in wooded case, but this is something much more, you know, different. Okay, something which is very important as well, especially, you know, kind of trendy in the past couple of years, regarding the respect for the environment and what we do in order to achieve that objective, which is also a very important objective, especially if you consider, and we see that in Burgundy and as well in other regions, kind of every day, the climatic changes that we face. There is clearly some decision to be made. And so last year, the estate domain Faiveley was actually a certified HVE3, which is a certification you certainly heard about before, of course, which is certification by the French government. And you have 3 levels of certification.
and we actually got the highest level of certification. So it was also very important for us to actually work with those different aspects. So the action taken, you can see them on the screen, of course, from labor to preservation of heritage, use of natural yeast, up to maintaining biodiversity. So it's a lot of big words, but which are actually taken into account in the way we manage our 127 hectares of vineyards. Little map, which I like to show as well, because you see, if you go a little bit deeper, some of the great action which has been taken by the estate, by the family, in order to sustain this HV certification and to continue a great eco-friendly job what we can do in the vineyard. So that's clearly something very interesting, very important. But actually, we could make a full presentation just by talking about that. But so what I will propose you is to actually potentially send you the file if you're interested to get some more information about it. Okay, quick before we get into the wines for tasting. So just to show you a little bit where we stand at in terms of distribution. So we are very, very lucky to be able to export our wines all over the world in more than 80 countries today. So it's something which is very, very important as well. We really want to, you know, deliver a fantastic message of what Burgundy has to offer. And it's clearly one of the ways to do so. So it is quite a beautiful job which has been made by the family in the past, you know, 50, 60 years, something like this, to achieve this. A few restaurants that we have been working with, but here it's, you know, if you really want to get the full list, I'm sure Jeremy in Austria can just give you some of the restaurants that we are working with. And let's go to what you have been waiting for, which is the tasting, of course. And we'll start with the Mercure Old Vines 2019. I suppose you all have it in a glass. Maybe you already start to taste it. Yes. So, sorry, yeah, forgot about that. Just a few labels, but I think you can actually, we can discuss about it later. We discuss about the monopole and all that. So if you have a question, no problem at all. This is a few labels that we have today in the range, but we can definitely discuss about that later. I know that the time is counted, so I don't want to take too much time. Mathieu, sorry for interrupting you. Go one slide back. So, für alle, ihr seht es anhand der Etiketten, alle Etiketten, die so grau hinterlegt sind, sind die Monopollagen. Alle, die weiß sind, sind natürlich Lagen, wo mehrere Winzer drauf gibt. Also wenn Sie ein graues Etikett seht von Fevlet, ist immer eine Monopollage. Okay, sorry. No, you're good. Okay, Mercure Vieillevin Rouge. So first of all, let's talk a little bit about the appellation. I mean, about the area, Côte Chalonnaise. Côte Chalonnaise is actually quite important. It is one of the largest wine regions in Burgundy because it's over 600 hectares total, the Côte Chalonnaise. So it's definitely a very important area, but for many years, and especially at the time of the first purchase by, Guy Fevlet in the 60s, this was kind of the, we have an expression in French called parent pauvre, the poor parents of Burgundy, which means no one really wanted to go there and to actually work the vineyard, understand the terroir, work with vineyards, work the terroir there. So Guy Fevlet was kind of a visionary because today it is clearly one of the trendy area in Burgundy for producing absolutely stunning wine, very food forward, a great representation of what's Burgundy, but very different to the Côte de Beaune or the Côte de Nuit as well. And I think it's a beautiful area that can offer wines which are a little bit more approachable. So approachable in terms of taste, of course, but also in terms of price point. And we can discuss about price point a little bit after. So this Côte Chalonnaise village, Mercure, is coming from the god Mercury, which was god of trade. And it's right between the road between Autun and Chalon-sur-Saône, for those who know a little bit the area. It's been given the reputation of the area from this village especially
because, of course, the beautiful potential of the terroir. So you are tasting a Mercure red, of course, vieilles vignes, so old vines. So that's definitely something important to mention from 2019 vintage. So 2019, it's a fresh and well-balanced vintage. The volumes were actually kind of low, not as low as 2021, but still very low. But the quality was really outstanding, really fantastic. And that was quite the change that we got from 2019. This is a vintage which is characterized by a very, let's say, extreme weather condition. It was a lot of weak rainfalls during, March, during the entire year, sorry, so 50% less than usual. Several frost spells in April, May, of course, because spring in Burgundy without frost is less interesting. I don't know if we can say that, but it's becoming so common. And then followed by heat wave in summer. So the summer was particularly warm, which leads, to a beginning of harvest on the 9th of September in the Côte Chalonnaise, and came to an end in 21st of September. Usually the Côte Chalonnaise, you start to harvest before the Côte de Nuit, just on a tendency. So as you can see, I've put a couple of details about that wine on the slide. So regarding the harvest, it's typical from the Domaine Fèvre, so it's cut out, sorted by hand, of course. And the proportion of distinct grapes and all cluster, it varies really depending on the vintage. So in a vintage such as 2019, which was actually quite an outstanding quality vintage, we had less, let's say, less cluster, sorry. In the vintage where you have a tendency to have something very fruity, very fruit forward, we have a tendency to add a little bit more of the cluster. So it really depends on what we want to get in terms of a final result in the wine. So the wines are pumped over twice daily, of course, in order to extract the color, the tannin, the aromas. We have 15 to 19 days of vatting in order to complete the alcoholic fermentation. Alcoholic fermentation and malolactic as well, which are actually started, by itself. And then we have 12 months of aging in French oak barrels, as you can see and read, 10% of which are new oak. So that's something which is very important. On the Mercure Lage, we don't want to put too much on the French oak. We just want to add a little bit of these toasty nuts, which clearly are bringing a little bit of structure, but we still want to keep that great fruit expression in the wine, especially in that vintage. So about the tasting, I'll let you're professional, so I'll let you give me some comments about the tasting, and especially I don't have the wine in front of me today, unfortunately. Die Gruppe, nehme ich an, hat sich auch den Wein bereits eingeschenkt. Ist das korrekt? Sehen durch nur einen oder zwei. Mathieu hat schon fast alles gesagt. Wie gesagt, das ist ein sehr fruchtbetonter, rotbeeriger, kleiner Burgunder mit einer feinen Tanninstruktur, süffig, saftig an ihm, also trinkfreudig. Das ist so ein kleiner, feiner Burgunder, den man eigentlich zu jeder Gelegenheit sich gönnen kann und soll. Vielleicht ein paar Zahlen sind ja gefallen oder so, aber das ganze Gebiet ist ja sehr, sehr klein, wie Sie wahrscheinlich alle wisst. Die ganze Côte d'Or hat ja nur 4.200 Hektar in Summe. Die Burgund ist nur circa 1 Kilometer breit und von Dijon bis Lyon sind es circa 140 Kilometer, also wirklich ein ganz kleines Gebiet. Und dann haben wir diese ganzen Klimats, die angesprochen worden sind, diese Parzellen, also klein und kleiner geht es ja fast nicht mehr. Alleine auf der Clos de Lage sammeln sich 80 Besitzer, ne? Muss man sich mal vorstellen. Ist zwar die größte Grand Cru Lage, aber da tummeln sich 80 Winzer drauf. Ne? Also es ist wirklich sehr, sehr klein strukturiert und dadurch eben auch so vielschichtig. Ne? Und der Boden ist eben Kalkstein mit Kalkmergel und das zeichnet die Weine einfach dementsprechend aus, muss man auch dazu sagen. Und da sieht man, was man mit einer Sorte eigentlich alles
machen kann und wie unterschiedlich das Ganze sein kann. Und wie gesagt, für mich war das das Knackjahr war mit 90, dort ist das richtig losgegangen, dass man eben solche Burgunder, wie wir sie jetzt im Glas haben, so Einstiegsburgunder, die definitiv leistbar sind und die eigentlich immer gut schmecken und fast jedem gut schmecken und das man sich so unter einem Einstiegsburgunder eigentlich wünscht und vorstellt, muss ich dazu sagen. Ich glaube, ist der Preis angesprochen worden oder gefragt worden? Nein, ist nichts. Okay. Ja. Okay. Preis kommt gleich. Also, let's, if everything is fine, just the last information about Mercure, maybe you may not know. So we have about this old vines Mercure, we have about 27 hectares total for this particular plot. So which makes kind of a very, important... Sorry? It's okay, it's 27 hectares. Okay. Yeah. All right, let's switch to Gevrey-Chambertin. So we drive a little bit up north to Gevrey, and we are tasting the old vines 2018. So very important area. If you remember what we discussed about during the presentation, since 2013, we've been acquiring the estate Dupont-Tisserandot that we have been integrating step by step into our estate. And of course, we became one of the biggest, owner of the area. So it's clearly one of those appellations which are very, very important for the family. They are very linked to that particular area. So we're tasting today the old vines, so which is the village, wine from Gevrey-Chambertin from 2018. So 2018 is a very early ripening vintage. To give you an idea, we began the harvest on the 27th of August in Mercure, so which is quite very, very early. I mean, it's not as early as in 2020. If you heard about harvest in 2020 in Burgundy, we harvest, for example, at Faiblay on the 17th of August in 2020. But still, 27 is actually quite impressive. It's a very classic vintage that clearly can be enjoyed in its use, and it's already drinking really quite well, really beautifully. Very important to sometimes have those type of wines which are bringing you some fruits, which are bringing you some kind of rich and warm aromas. It's classical Burgundy vintage, and meantime it's remained kind of rich and warm, which were quite similar to the 2009 for those who've been tasting some of them. So to me, it's a very interesting vintage for that, with this very ripe, sunny, and well-structured wine that we get. The Gevrey-Chambertin area, it's the name Chambertin was added to the name of the village by one of the king of France, Louis Philippe, and that became Gevrey-Chambertin in 1847. So that's clearly also part of the history of France. The vines are 35 years old, sorry. And we're talking about a very specific plot for these old vines, which are comprising a surface of approximately a little bit more than 7 hectares total. So that's kind of, very important plot for that. You have a couple of details about the winemaking on the screen. You see that, of course, we didn't change our harvest, habits. Neither the work in the cellar. We have a little bit more days of vatting in order to complete the alcoholic fermentation. And then, of course, a little bit more aging time as well, 14 months in French oak barrels. You see that we have also 20 to 30% of new oak, which, of course, is a little bit important. It's also a way to answer of, a bigger, stronger expression coming from this particular terroir, which is Gevrey-Chambertin. And that's very important to increase a little bit those. And then the rest of the barrels are 2 or 3 years old barrels, wine barrels.
You can see as well that something a little bit different, which is not happening for all the rest of the wine, that we're going to age in vats for 2 extra months. The wines at the end of the classic aging process. That's something which is also quite important. It helps to, let's say, redeem a certain equilibrium, a certain balance in the wine after having faced this, new oak aging. It's actually quite interesting to find that balance by keeping them an extra 2 months in vats. And then, of course, in the notes, you can read them at the bottom regarding the tasting note. And again, I don't have the wine, so I'm sure you're perfectly fitted to make you an opinion of what you're currently tasting. Okay. We have a cork bottle, I think, right? Yes, one bottle. Sorry about that. Ich hoffe, bei den anderen passt alles. Diesen Wein gibt es seit Jahrgang 2015 und 2016 bei Derksen. Mittlerweile sind wir bei Jahrgang 18, glaube ich, angelangt. Ja. Ist natürlich summa summarum kompakter, ein bisschen dichter am Gaumen. Die Frucht ist für mich noch ein bisschen verdeckt. Der braucht noch Minimum 1 bis 2 Jahre, bis das zum Vorschein kommt, wissen wir von den Vorgängerjahrgängen. Auf alle Fälle ist am Gaumen ganz eine tolle Balance für mich zwischen Tannin, Saftigkeit, Holzeinsatz. Das passt wunderbar zusammen. Wie gesagt, 1, 2 Jahre noch und dann ist der Wein eigentlich perfekt für mich. Das wäre so unser, es ist auch das Wort Pfingstrosen gefallen im Duft bei uns. Wir haben Zedernholz gehabt, wir haben ein bisschen Cranberry gehabt. In diese Richtung geht es. Aber wie gesagt, das ist noch nicht ganz fertig. Der braucht wirklich noch ein gutes Jahr wieder noch brauchen und dann macht er doppelt so viel Spaß. Wir wissen das aus den Jahrgängen 15 und 16 und das war etwa so und die war dann ganz frisch weg. Die Geduld sollte man aufbringen. Alright. Der Herr, der den Kork gehabt hat, wo ist der zu Hause? St. Florian, bei Linz. In OÖ, ja. Ja, da melde ich mich mal bei Ihnen. Okay, sehen wir uns. Können wir das ausgleichen. Gibt es sonst noch irgendeine Frage zu Cotenui, zu dem Wein? Gefällt euch das bis jetzt, die 2 Weine von Pevlet? Das Feedback? Preis, glaube ich, kommt gleich. Ist auch noch verfügbar, muss man auch dazu sagen. Das ist halt eine kompaktere, rundere. Ja, schon ein bisschen mehr. Oh, das ist klar. Genau. Okay. So let's drive up a little bit north again and let's entering the Premier Cru Nuit Saint-Georges, les Porrets Saint-Georges, still from the same vintage, 2018. So we're going to keep, the typicity of that particular year. So by having something early ripening vintage, so kind of classic vintage, but still with offering some rich and warm aromas for regarding the red wine. So something which is very interesting. It is a very interesting vintage, quite approachable and easily drinkable. So that's clearly something interesting. So what we have today is Domaine Fèvre, so Nuit Saint-Georges, Premier Cru les Porrets Saint-Georges. Nuit Saint-Georges is clearly, a very important area for the family. This is where the estate was originally based, and where the estate was originally also, the family was already settled down. So it's clearly very important. The origin of the appellation's name, it's not very, very clear so far.
we assume that it could be an ancient, very old word for poirier when you talk about les porets in Saint-Georges. Poirier meaning pear tree, but we don't really know exactly if it's a truth. It's situated in south of the village, and it's very, let's say, not typical from Nuit Saint-Georges, but still Nuit Saint-Georges remains kind of very rustic in a sense. It's not such as, you know, delightful and fruity and enjoyable easily, such as Chambol-Musigny, for example. So it's always a very intense appellation, intense area to discover and to taste. So it's very interesting for that. Used to be also showcasing quite very complex and deep intensity, and that's clearly also something that was very important for you know, for the family to keep and to continue to offer such complex wine over there. This particular plot was actually purchased by the estate, by the family very, very early, because it was purchased in the 1830s. So we don't have the exact dates. There is always a couple of, you know, differences, but we're talking about, you know, 1830s, so about, you know, 5-6 years difference. So it's clearly one of the first, you know, plots that was purchased by the estate. At that time, since the estate was created in 1825. It's a small area because this plot is only 1 hectare 68. So kind of small area for the Porret Saint-Georges, but very, very interesting expression and very interesting Premier Cru from Saint-Georges. Regarding the winemaking, you have a couple of details again on the screen. As you can see, what's changed is clearly the time of aging. So we are talking about 16 months now in French oak barrels, whose 40 to 50% are new oak. So we are step by step increasing the amount of new French oaks used for aging the wine, and we are increasing the time of aging as well. So that's clearly have an impact on the wine, but it's going to really help also to compensate that big structure that we have in front of us, coming from Nuit Saint-Georges. I also can, of course, you can read, of course, the tasting notes at the bottom, but what's interesting is you're going to keep that particular usual expression of Nuit Saint-Georges, but deep ruby red color. It's clearly always a little bit more deeper, a little bit more darker, a little bit more intense when talking about Nuit Saint-Georges, and it is usually what the aficionados for this appellation are looking for. It's a smooth run attack coming from the fact that it's 2018 and the vintage effect is clearly here. So it's interesting, actually, and I think very interesting to drink 2018 in Nuit Saint-Georges, due to the fact that since we have a bigger fruit expression with terroir, which is usually a little bit more rustic, we have a great balance between those two expressions. It's to me, really, really fantastic potential for this one, and especially aging potential. Any particular comments when tasting the wine? Habt ihr euch alle eingeschenkt, nehme ich an? Ja, okay. Jetzt sind wir dort angelangt, wenn man sagt, ja, die Burgund wird jetzt richtig, richtig spannend. Die Côte Nuit, man muss aber der Fairness halber dazu sagen, das ist kein Charmeur, also kein fruchtbetonter, kein vordergründiger Pinot Noir Burgunder. Der Duft ist noch sehr, sehr verhalten. Das steht ihm aber auch zu, da es 2018 ist und der Wein Minimum noch 5 Jahre braucht. Speziell diese kleine Lage, Le Pavé, braucht immer sehr, sehr lange, ist nie vordergründig, hat eigentlich wenig Frucht immer in den ersten Jahren. Und das riecht man und ohne ihn zu kosten, hat man das in der Nase, dass das wirklich noch so lange braucht. Wenn man dann einen kleinen Schluck nimmt und den Wein am Gaumen wirklich zerlegt, dann merkt man das,
Das ist kräftig, das Tannin ist kräftig, es ist stoffig, es ist aber gleichzeitig seidig und ausgeglichen, nichts Adstringierendes dabei und ist irrsinnig schön lang im Abgang. Und da merkt man, was da für ein Potenzial drinnen steckt. Und jetzt kann man sagen, ja, warum gibt es uns nichts Älteres? Das Problem ist, von den älteren Jahrgängen gibt es nur mehr Einzelflaschen und vom Jahrgang 8, 16, 18 und so gibt es noch ein paar Flaschen. Das war der Grund dafür, ist auch die Schwierigkeit bei solchen Verkostungen, wenn man solche gereiften Weine sind meistens, wenn sie wirklich reif sind, vergriffen. Aber 18 ist noch verfügbar, ist sehr gut. Aber wie gesagt, man sollte ihm noch Minimum 3 bis 5 Jahre geben, bevor man ihn köpft. Aber sowas, man muss sowas auch einmal in der Jugend kosten, dass man weiß, wo die Reise hingeht. Und das ist jetzt so ganz typisch Pinot Noir, nicht vordergründig, nicht laut, aber sehr gut strukturiert, tolles Tannin, Gerbstoff, seidiges, langes Tannin, lange anhaltend, also ein wunderbarer Wein für mich. Great, thank you so much. Okay, let's switch. Since I've already went over my time limit, let's go directly to the last one, which is Clos de Vougeot, last but not least. 2016 vintage, Grand Cru, of course. So first of all, I don't know if you know a little bit the story about that particular, plot, which is certainly one of the most famous in the world, the Clos Vougeot. So I don't want it to be too boring, but just keeping you in mind a couple of facts from this historical area. So this is originally in the Middle Age, the monks of Citeaux who have been undertook works in this clos, which is surrounded by small dry stone walls originally. It took them about approximately 2 centuries to build the clos as we know it today. So it was definitely not the same when they started the work over there. The demarcation of the clos was defined in the 14th century, and the boundary wall, so all the wall around it, was built in the 15th century. Today, you have approximately 82 owners who currently share the 50 hectares of this iconic Burgundian clos. At Fèvre, we own 3 parcels in total, and which is also quite an indication of this very strong complexity of Burgundy, of Burgund. 2 parcels are situated in the lower part of the clos, and the last and third one is in the center of the clos, very, very close to the chateau, for those who have been there. So those 3 parcels that we have in Clos Vougeot, it represents 1 hectare and 26 are, so in total, which with vines we were planted from 1940 until 1981 from the oldest, and then we have started to replant a couple of them in 2013. So very, very important area. 2016 for this particular vintage in Burgundy, it was quite special. So the climatic conditions were quite mixed in 2016. It was definitely a very difficult kind of vintage to handle, maybe not as difficult as 2021, but if you talk to Jérôme, he will tell you that clearly it was not easy to manage on an everyday basis. The harvest took place later than usual, which is kind of not the normality at the moment, because we talk much more about early harvest and late harvest. And the objective again was to allow the grapes to reach their optimum ripeness levels. It's a beautiful color. It's actually very fruity, rich aromas, and they are certainly very smooth and brown. So it's a very, very interesting wine for that purpose as well. On the winemaking side, as you can see, so we keep the same, harvest, of course, philosophy, as well as the work in the cellar.
We have as well 19 days of vatting, before to complete the alcoholic fermentation. But the aging is going to be between 16 to 18 months in French oak barrels, and 60% of which are new oak and 40% are 1 year. So we remember for the Premier Cru de Village, we had only 40% and then 10% for the village. With usually 2 or 3 years old, that we have 40% 1 year. So which means it's a fantastic answer to the complexity of this particular terroir, which needs to have that oak aging to really express the deeper complexity of the area. It's very, very important for that. I'll let you go through the tasting note and I'll let you make your own, again, analysis and point of view about the wine. It's clearly, of course, already drinkable, also, but it has a great potential of aging, however. Gut, bevor wir zum letzten Wein kommen, ich möchte noch zum Vorgänger was sagen, weil wir haben den heute 3-mal verkostet, also jetzt das 4. Mal. Zuerst einmal am Vormittag, dann kurz vor Mittagessen und dann nach dem Mittagessen und jetzt wieder. Und der hat so alle 2 Stunden, kann man sagen, 1,5 Stunden, hat er einen Sprung nach vorne gemacht. Also er hat sich wirklich immer zum Positiven entwickelt. Mittlerweile ist das eigentlich schon ganz, ganz toll. Und kann man trotzdem sagen, dass so zwischen 3 und 5 Jahren der ideale Zeitpunkt sein wird für diesen Wein, für den Vorgänger jetzt. Also die Anzeichen stehen alle positiv. Ja, der war auch ein bisschen mühsam, aber gut, der hat schon. All right. Okay, that was the last wine for today for tasting. So I really hope that you enjoy. I like to finish a little bit of this wine because Mathieu, sorry. Mathieu? Oui. Yes. Yeah, just sorry. Roland was speaking, but there was a problem with the microphone. So sorry. No, it was a technical problem with our microphone. Go ahead. Ist jetzt wieder alles online? Funktioniert wieder alles? Habt ihr das gehört vom Le Paré, vom vorletzten? Nein. Nicht. Ich habe nur dazu gesagt, wir haben den Wein heute 3-mal, beziehungsweise jetzt das 4. Mal verkostet. Und er hat wirklich so alle 1,5 Stunden eine sehr, sehr tolle Entwicklung gemacht. Und ich bleibe aber trotzdem bei meinem Statement, so zwischen 3 und 5 Jahre wird er noch brauchen. Aber man merkt dann, wenn man den um 9 Uhr Vormittag kostet, sprich um 10 Uhr, um Mittag und jetzt um 14 Uhr und jetzt wieder, was da für Potenzial drinnen steckt in den Wein. Also man tut den Wein dann immer, und wir haben ihn auch umgeleert, das haben wir auch noch gemacht. Also wir brauchen wirklich viel Luft und Zeit. Und dann wird es ganz, ganz toll. Und es stehen alle Anzeichen bei diesem Wein für mich sehr, sehr positiv, sehr, sehr gut, dass das ganz was Tolles wird. Zum letzten jetzt, zum Clos de Vougeot, der einzige Grand Cru heute. Da ist die ganze Geschichte natürlich noch einmal ein bisschen intensiver. Sehr komplexe Nase, haben wir festgestellt, wir haben ihn auch 2-mal verkostet. Ein bisschen Zedernholz, also Röstaromen, getrocknete rote Früchte haben wir drinnen gehabt. Und am Gaumen ist dann das Bemerkenswerte, er ist total füllig, aber gleichzeitig sehr frisch und irrsinnige Länge hat er. Und das hat uns eigentlich allen sehr gefallen. Das ist so im Groben, was man, und Grand Cru kann man auch so sagen, so vor 10 Jahren sollte man die eigentlich nie angreifen. Also das ist jetzt 16, also 25, 26 vielleicht wieder mal eine probieren, dann würde das sicher den doppelten Spaß bereiten. Also man muss den Weinen wirklich Zeit geben, und wenn so eine spezielle Lage ist wie Le Paré, auch 5 bis 8 Jahre, und bei den Grand Crus nicht vor 10 Jahren eigentlich hingreifen. Das wäre so eine kleine Faustregel, die man so mitgeben kann. Man tut sich selber was Gutes und natürlich den Weinen auch. Ne? Ist eine Frage da? Was sagt der Unterschied? Was sagt er? Ja, nur ist ein Schwarz, ja, Premier Cru und Clos de Vougeot ist ein Grand Cru. Ja. Noch was gemeint? Ja. Richtig. Geht davon aus.
Grand Cru, ja. Beides natürlich. Passt, ne? Beides natürlich also Côte Nui, ist klar. Ja. Yeah. Yeah. Okay. So it's of course ending a little bit my part with just a reminder of what makes Domaine Faiblé very much apart from our esteemed colleague in Burgundy. So the value that was shared and brought by the family over the past centuries, 2 centuries almost, is very important. This family spirit is very important. The arrival, the family has always been very innovative, and the history of the estate shows it, that they have taken some risks. And of course, yeah, tradition, modernity, innovation, investment, all that is very important. The savoir-faire that has been shared by François to Erwan, and then Erwan and Yves will certainly share it with us and with their kids. So it's clearly something very important. And of course, last but not least, the prestige and the quality, which is remaining the most important point. Without the qualitative work which is made in the vineyard and in the cellar by Jérôme and his team, I think nothing would be possible. So it's clearly something which is quite amazing, even for me, being the newcomer, to be alongside those people with such an understanding. So thank you very much for listening to me. Thank you for everything. And of course, I remain at your disposal if you have any questions. Yes, exactly. One thing, like we have 10 minutes still in our timetable. But we have a tradition for these seminars. Like there is a little game with a special question for the wine tasting of Burgundy. There was as a gift a magnum of Clos Rochette from Faiblé. And now for this tasting, the special gift is a magnum of Clos de Miglan. As we said, Clos de Miglan is a monopole from the family Faiblé in Côte Chalonnaise, in Mercure. So the special question now is, we will ask this question, and like for the last seminars, the person who answers the first in the chat will receive the magnum of Clos de Miglan, okay? And in the meantime, until 4:30, we still have 10 minutes or even more, a bit more. Everyone who has a question for Mathieu or for Roland can ask. Please feel free to get some information from them. So the special question is, what is the common fact between Domaine de la Romanée-Conti and Domaine Faiblé? If you have heard all the information during this 1 hour and a half, you will find the solution. So what's the common fact between Romanée-Conti, the Domaine de la Romanée-Conti, and Domaine Faiblé? Once again, it's very objective answer. The first person who answers the good answer in the chat will receive a magnum of Clos de Miglan, Mercure, Premier Cru. And for any other question, please feel free to ask Mathieu or Roland. So, what's the common fact between Domaine de la Romanée-Conti and Domaine Faiblé? Not an easy one, Jeremy. It's not easy, but it's a beautiful magnum to win. So we will not ask easy question. But there is, if we can give a tip, okay, you have to think about Grand Cru, okay, and about some monopole. If you go into the direction Grand Cru, monopole, you will find the common fact between Domaine de la Romanée-Conti and Domaine Faiblé. If I can add something, Jeremy, I will also please, Mathieu, feel free. Yeah, I will also say, adding to the two, monopole and Grand Cru that you say, I think there is one important thing you must think about. I think in the past 45 minutes, I don't know how many times I've said and I've talked about family spirit. So it's of course related to this. Yes. So as we said, it's about
appellation, about Grand Cru, about monopole, and family. I mean, more than that, it's difficult to say because... So we give the answer. Yes. Chat. Einer schreibt im Chat noch. Wo sind die Chatnachrichten? Oder ist eure Internetverbindung wie Google so langsam? Ja. Traut sich keiner. Ja, vor damit. Or you can ask some questions if you want to have more tips, maybe, to answer. Please feel free to ask. Sie sind Sie verschwägert? Was Nein. Nein. Schreib zurück, nein. Nein, diese two independent companies and estates, two different families. As we said, think about the Grand Cru. Grand Cru. The answer is only about Grand Cru. Forget every other Premier Cru village appellation. It's about Grand Cru. It's about one of the first acquisition of Grand Cru made by the family. I don't know if you remember, I mentioned that during the presentation. The next tip? Go ahead, Jeremy. Yeah, someone answered good. Absolutely. Yes. Congratulations. Absolutely. This is exactly the answer. The common point between Domaine de la Romanée-Conti and Domaine Faiveley, these are the only two estates, two families, who have a Grand Cru in Burgundy named after the family name. So Domaine de la Romanée-Conti is named after the Prince de Conti, Romanée-Conti. Now the family of Conti is not anymore the owner of Domaine de la Romanée-Conti because it's Aubert de Villaine and Lise Leroy. If I don't say any mistake, Mathieu, you correct me if I'm wrong with that. But the Domaine Faiveley, as Mathieu said, is still owned by the family Faiveley. And the other Grand Cru named after a family is Corton, Claude Carton, Faiveley. So Faiveley with Romanée-Conti is the only family, only estate having a Grand Cru named after the family name. So congratulations for the good answer. Yeah. If I can add, the story is actually quite funny as well. As if you remember, the Claude Corton was actually acquired in 1874 by the family, and it was named and commercialized as Claude Corton since they purchased the estate, the vineyard, sorry. And you remember in 1929, France regulation system AOC was starting to be setting up, and they built up the climat, the 1200 climat, and inside the climat you have, of course, one of the climat, which is a Claude Corton. And the Claude Corton is divided between different owners. This is not a monopoly. So in fact, what they did originally is they start to ask the Faiveley family to get rid of the name Claude Corton, and they just name their wine differently. And the family say, no, it's not going to happen this way. And they went to court. And in 1937, the French courts decided that Faiveley family could still use Claude Corton name for their wine, but they needed to add the Faiveley family name aside it in order to make a difference between the other owners of this particular plot. So which means today that we are the only one in Burgundy to be allowed to have our family name linked to one of the climat in Burgundy. So it's quite a unique and distinctive aspect, and also quite a funny story if you think about it. Thank you for
specific information. Vielleicht auch für euch, um immer auf die Größe von Burgund zu kommen. Da, genau, Roland, Thomas und ich waren ja schon doch einmal dort auch. Und es gibt ja eine Lage bei Fevrier auch, also Musigny ist, Mathieu, wie viele Flaschen Musigny produziert ihr im Jahr? 200 Flaschen oder? Circa 250? Ja, in 2021 es wird ungefähr ja, 250 Flaschen und in 2020 vielleicht ein bisschen mehr. Aber es ist nicht mehr als 400 Flaschen jedes Jahr. Ja. Und da kommt teilweise nicht einmal ein Barrique fast zusammen, also um auch zu sehen, wie groß oder wie klein die Parzellen sind, so muss man es eigentlich sagen. Für die letzten beiden Weine hat es Preise gegeben. Okay. Nochmal, okay. Im letzten zwei, im Chat schon. Oder hast du es vielleicht nur als Direktnachricht geschaut? Schau mal. Ich gebe es nochmal ein, kein Thema. Habt ihr noch Fragen oder? Kommen noch Fragen rein? Ist da nicht automatisch alle angeklickt? Verstehe ich nicht. 2 Preise werden noch reingeschrieben jetzt. Ist eine Anfrage da? Sind sonst noch Fragen? Sonst alles klar? Alles ausgetrunken? Ja, schon gut. Okay, for the Saint-Georges. So, price of Claude Vougeot is coming now, and are there any other questions, or are we done? Ich denke, Sie sind alle so sehr beeindruckt und der Vortrag war so ausgezeichnet. Ich muss wirklich sagen, ganz, ganz toll präsentiert, hat uns richtig schön auf die Reise mitgenommen, hat sehr, sehr viel erklärt, sehr viele Informationen, Krimi inklusive, also ganz, ganz toll. Und die Weine haben uns wirklich die Vielfalt des Burgunds aufgezeigt, eine Rebsorte und das Verständnis für das Terroir, sich wirklich darauf einzulassen. Das wird ja in der ganzen Welt versucht, genauso nachzumachen oder irgendwo auf diese Pfade zu gehen, nicht zuletzt auch in Österreich. Und hier in Burgund sieht man es gerade an dieser Verkostung auch, wie es perfekt gelingt. Es waren super tolle Weine, eine wunderschöne Präsentation. Mathieu, c'était parfait, super, merci bien. Pour tous les détails, pour tous les gens, c'était supérieur. Super Präsentation, merci bien. Merci beaucoup. Also vielen herzlichen Dank.